By July 1918, the German army had total control of the Soissons-Château-Thierry roads. These were vital lifelines for the German soldiers based in the Marne salient. Fearing an offensive in this region, the French planned to force the Germans out of this area. They would make use of one of this war's most brilliant new weapons, tanks. Tandis que nous mangions, nous avons vu des chars Schneider, Saint-Chamond et FT gravir la colline. Nous attendons l'ordre d'attaquer en lézardant au soleil. Certains ont pêché des poissons à la grenade dans les étangs voisins. Même à 100 mètres de distance, on peut voir que leurs lignes sont si bien garnies de barbelés qu'un lapin peinerait à les franchir. Les chars franchissent ces obstacles avec une aisance incroyable. On dit que le général Foch a promis la paix pour le mois d'août. Je doute que ce soit le cas, mais j'admire sa détermination. Nous nous attendons à ce que la guerre dure encore 2 ans. Commander Foch has given us the go. Our tanks will move swiftly across these fields to secure the German defenses in Chaudin, then continue up Soissons Road to take the Château du Pernan. Once secured, we will quickly move onto this airfield en route to the ammo depot by Vierzy. The railroad connects to Soissons and will allow us to push the Germans back over the Aisne River. Victory, man! Your magnificent courage has routed the Germans from the salient. Let us pursue them as they fall back towards the Aisne River. After the Germans lost Soissons, they retreated back to where they had launched the Great Spring Offensive of 1918, at the abandoned battlefields by the Anvil rivers. The French were now in the ascendancy. The summer was coming to an end, and so was the war. La marche vers la rivière a été difficile dans l'obscurité. Et les fortes pluies n'ont rien arrangé. Elles ont transformé les routes en bourbiers. En regagnant ces endroits, nous avons constaté que des villages entiers avaient disparu, que des bois s'étaient volatilisés et que le paysage était devenu lunaire. Tout semblait en mouvement. Hommes, animaux et machines. C'est comme si tous savaient que la fin de la guerre approchait. En traversant le village, nous avons entendu un gramophone jouant une musique magnifique. La plus belle qui m'ait été donnée d'entendre. Même les boiteux accéléraient le pas. Et sur chaque visage, on pouvait lire la détermination et l'attente de la victoire. The Germans have dug into their old defensive positions on the trench line at Hill 16 near Bazoches. We need to secure them before we can cross the Aisne River and attack their new trenches on the Notre Dame ridgeline. After this, we must launch an offensive along the railway track to secure Thiem. This will force the Germans to retreat out of this region once and for all. Make no mistake, this is the end for them. Victory! Soissons once again is blue, white and red. The Germans are in retreat across the river, and my heart knows we will not face them again. All of Europe will rejoice. For the first time in the war, the German army was decisively defeated by a well-planned, combined arms surprise attack. Victory in this battle allowed the Allies to enter a new phase of successful and unrelenting offensives on the Western Front that would eventually lead to the November armistice. Von unserem Fenster im Château sehen wir, wie sich ihre Panzer sammeln und im Licht der Dämmerung vorrücken. Mit ihren riesigen Faschinen wirken sie noch mehr wie monströse prähistorische Tiere, die bereit sind, Mensch und Material gleichermaßen zu verschlingen. Was ist nur aus der Menschheit geworden, wenn sie nur noch etwas erschafft, um zu zerstören? Bald ist es vorbei, sagen sie, ja, nach einem Blutbad aus Fleisch und Stahl.
Our salient is threatened. We are going to have to fight smart to stop their tanks from running over us. First, defend Chaudin. We will then retreat up the Soissons Road and defend Château du Pernon. If we cannot hold this position, we need to fall back to our stations at the airfield and ammo depot by Vierzy. If we lose this, Soissons will fall and we will have to retreat back towards the Aisne River. There we do or die. Our defenses have been lost. Good men, brave men, loyal men have fallen, but not in vain. Let us retreat to the Aisne River. There we shall make our stand. Nun, da der Krieg fast vorbei ist, habe ich mehr Angst denn je. Ich kann mir endlich eine Zukunft vorstellen. Keine Zukunft mit einem Sieg Deutschlands, sondern eine Zukunft mit meiner Familie. Umso mehr schreckt mich jetzt der Gedanke an den Tod. Ich bete für eine kleine Wunde am Bein und den Rücktransport nach Berlin. We must not let the French cross the Aisne River. We have only recently built our defenses here. We need to defend these old trenches near Bazoches. If we cannot hold them, we must fall back across the river using the bridge to our new positions on the Notre Dame ridgeline. If they are lost, God forbid, we will have to fall back to Fiume. That will be our last chance to keep our influence in this region. We have held our defenses. Victory is ours. So rest, men, for I am sure we will soon be marching towards Paris with the great German eagle flying above us. By 1918, the Germans had perfected the art of defending in depth. But at Marne, the French proved that a new type of war could be waged that favored the attacker and not the defender. A war that used mobile and mechanized combined arms. If the Germans had found success and mimicked these Allied tactics, perhaps further assaults on France and the capital would have been possible, changing the course of the war. For centuries, the city of Verdun had been a symbol of French strength. However, in 1916, the defenses around the city were neglected in this quiet sector. But then at dawn, on the 21st of February, a sudden infernal barrage of 1 million shells hammered Verdun, turning it into the Devil's Anvil. Wir sind auf eine lange Schlacht vorbereitet. Aus ganz Europa treffen mit Zügen Truppen und Vorräte ein. Wir rücken langsam vor, Schwelle für Schwelle, Schiene um Schiene. Sie sind unsere Skalpelle, die in das Herz Frankreichs stechen. Wir werden dieses Land aufschneiden und ausbluten lassen. Diese Offensive hat einen Decknamen, Operation Gericht. Ich weiß, dass diese Schlacht diesen schrecklichen Krieg beenden wird. Falkenhayn has guaranteed our artillery will continue to fire on the Verdun fortresses as we move through Bois de la Vauche to capture the village of Saint-Menieu. From here, we will attack the French positions by the... A valiant victory, Soldaten. The forts which dominate this region, that protect the Allied lines, will soon be ours. Onwards! After an initial breakthrough, the Germans took the massive fort Douaumont. This advance would soon come to a halt as the French poured men and resources into the area, determined to defend Verdun at all costs. And as the Germans approached Bordeaux, the outcome was far from certain. Morgen sollen wir Fort Vaux angreifen. Niemand weiß, was sich hinter diesen dicken Mauern verbirgt.
Es heißt, die Festung wurde nach Bismarcks schrecklichem Krieg errichtet, um die Region vor zukünftigen Invasoren zu schützen. Und hier stehen wir nun, gehen uns gegenseitig an die Kehle und sterben lieber, anstatt auch nur einen Schritt zurückzuweichen. The French garrison have barricaded themselves inside of Fort Vaux. Lieutenant Muller has ordered us to breach the fortress moat here. We will then enter the fort and clear the corridors leading up to the central courtyard. From this position, we must clear out any remaining French resistance, pushing them out through the main entrance at the rear end of the fort. Prepare yourselves. Glorreichen Tag. Fort Vaux is ours. The city of Verdun will soon be draped in German flags. The Kaiser praises his brave sons. In late June, literally dying of thirst, the French were forced to surrender Fort Vaux to the Germans. Immediately, the French struck back and took the fortress, but with devastating losses on both sides. While the battlefield was not even a square 10 kilometers, 700,000 were now dead, wounded, or missing. This was the longest battle of World War I. Verdun survit dans le hurlement des obus. Un énorme rideau de fumée noire s'étend comme un voile sur l'enfer. Un barrage d'artillerie de cette ampleur ne peut signifier qu'une chose. Il va se dérouler ici une bataille comme le monde n'en a pas souvent vu. Les déserteurs allemands ayant franchi nos lignes nous ont dit que toutes les permissions avaient été annulées et que quelque chose de terrible se préparait. À la fin du tir d'artillerie, 2 hommes sur 5 avaient été enterrés vivants dans leur abri. C'est le chaos, la fumée, le bruit, le danger. Nous n'avons plus aucune communication avec le commandement. Nous ne savons plus quoi faire. C'est à croire qu'1 million d'obus explosent simultanément. Comment ne pas avoir peur? Verdun is in grave danger. The Germans are on the move in this sector. We expect them to target the village of Samenieu, so we will defend here. Should we lose it, we will fall back to this line by the ruins of La Fontaine. If our defenses fail here, we must retreat through the ravine and unite with our rear defenses on the slopes of Cotes 378. There we will dig in and hold to the last line. Surely lost. We must retreat to Fort Vaux, men. Inside those walls, we will fight the Boche. The Imperial beast will finally be slain. Le commandant Reynal a veillé à ce qu'on barricade le plus grand nombre d'entrées possible. Les Allemands sont pas près de mettre un pied dans le fort. Depuis 2 jours, nous sommes bloqués dans un tunnel et pleurons à cause des obus lacrymogènes. Pour essayer de calmer ceux qui m'entourent, je chante la Marseillaise. D'autres racontent comment leurs grands-pères ont défendu Verdun avec succès, il y a bien des années. Reynal nous a dit qu'il en était réduit à employer des pigeons. Un comble dans cette guerre mécanique et technique. On manque d'eau, au point que certains hommes en sont réduits à boire leur propre urine. Ironiquement, il pleut beaucoup dehors. We must defend Fort Vaux at any cost. The Germans have shelled the outer walls and will try to enter through the moat, here. If we fail to stop them, we must hold on to this courtyard, as it provides access to all parts of the fort. Should we lose this arena, prepare to fall back to the main entrance. Here we will fight, not just for Verdun, but for all of France. City of Verdun is saved, and the Republic of France salutes you. Though we have suffered great losses, you have turned the tide of this terrible war. Your courage and strength will never be forgotten. The defense of Fort Vaux was marked by the heroism and endurance of the French soldiers stationed there. This small garrison repulsed constant assaults of gas and fire and bullets before physical conditions forced them to surrender. If the Germans had been able to hold the fort, perhaps their assault on Verdun itself would have been successful and the Western Front permanently breached. However, strategically,
There was little justification for the atrocious losses on either side.